Tiszta, úristen. Úristen. Audio, Úristen, speech. mi lesz velünk? Az összes hajszerűt kidobom. Én jövök csak. Nem, ide nem jöhet senki. Van feljavított grafika, de Én az ő. originálban játszuk, jó? Mi? Majd átállítjuk Max legközelebb. Okay. Brazil! Hol van a magyar? Magyar nincs. De mi majd angolul. Majd fordítunk neked, jó? Fordítunk nekem magyar? Igen, így elolvasom neked angol, és aztán megmondjuk neked magyarul. Tudod? De csináljuk úgy, hogy ezt a kezedet majd ide szólnak, én el akarom volni, majd közel akkor. Jó? Ó, Isten gyerekek! Na kezdődik, figyeljetek, mert ez, ebben sok. Jó? Yeah. Enjoy the entire still at your own pace. Answer for actions you have tried before or moves. Nem akarok segítséget, klasszikkal játszunk, nehezen. Nekem. Manual hints only. Szenvedni akartok? Szenvedni. Oké, köszönöm. Itt most megmutatja, hogy mozog. Tök egyszerű, tehát mozgatni tudod a karit, meg a kurzorral rámutatni a tárgyakra. Ennyi. És akkor egy menüben talán azt lehet kombinálni, tehát hogyha van egy kulcsod, akkor egy zárat, egy lakattal, úgyhogy esetleg szerz egy kulcsot. Így interaktálsz, vagy megnézni tudod, vagy interaktálni, ez a kettő van. Hogyha nincs ott az, hogy interakt, akkor csak nézni tudod, és az értelemszerűen nem lehet használni semmi másra. Paris in the fall, the last months of the year and the end of the millennium. A vége van az The ezredfordulóig city holds many közeledik, memories és for ősz me van. of cafes, of music, És ez of a love, sok and of death. emléket őriz erről a városról, ahol van kávézó, meg minden ilyesmi. Ennyit mondott így, megért. Nézd. De jó. Még ilyen mese. Ez egy az egyben, igen, ez egy ilyen grafikus játék, nagyon szép mese. Charles Cecil. Tényleg olyan, mint egy mese. Teljesen olyan, mint egy mese. Olyan Poppins. És látod, Párizs itt a helyfeltorony, ez Franciaországnak a fővárosában kezdődik a sztori, de több országban látunk, hogy megyünk majd a közel-keletre, megyünk azt hiszem Írországba, sok helyen elviszünk a játék. Ez egy nagyon klasszikus benne. Most nézzétek, félelje a skill, és ez a mindjárt elindulsz. Ő a közvetlen. És már itt nem is nincs is szöveg, nézd, hogy mi történik. Ugye neki ment a pincérnő véletlenül, a vendégnek. És egy bohóc. Zenélik. Gyanúsan viselkedik, miért ment be? Hoppácska, elszaladt a bőrömbe, és ott hagyta a orgonáját. Az egy bomba. Bomba volt. Egy bombát tudott a bohóc. A hősünk is elájult a bombától, és arrébb is repült. Csoda, hogy túlélte.
És itt jössz be, te a képbe. As I picked myself up, all I could hear was the ceaseless drone of traffic. Life went on around me, but the explosion was to change my life Na, ez a robbanás forever. megváltoztatta az életét örökre. És most még nagyon a feje zűrös, a hangok, szinte semmit nem hall a robbanás elejétől. És most körbe kell, nyomozni kell, hogy kitalált, hogy megfejtsd. The umbrella had protected me from the bomb blast, but it was of no use to me Ez az now. ernyő védte meg a robbanásnak a nagy elejétől. I contemplated crawling under the umbrella and pretending none of this had ever happened. Igen, felrobbant a kávézó. I considered straightening the table, but I figured it best not to disturb the evidence. Ő most nem akarja... The table had been overturned by the explosion. Igen, hogy a robbanás arrébb dobta azt a táblát, megfojzotta, de nem akarja elmozdítani, nehogy a nyomozást, a későbbi valódi nyomozóknak a I nyomozást... considered straightening the table, but I figured it best not to disturb the evidence. Hogy nem akarja megzavarni a The table had been overturned by the explosion. Ja. Please, hold it right there. Whoa, don't shoot. I'm innocent. I'm an American. Can't make up your mind, huh? I demand to see the American consul. Drop your weapons and get down on the ground. Put that thing away, Sergeant Moo. I apologize, monsieur, but I cannot permit you to leave. Am I under arrest? Ah, no, I would simply like to ask you some questions. Csak kérdeznek, hogy En avant, to the café, marche. A kávézóról, ilyesmi. Kihagytam valamit? What a mess. This bombing is an outrage, is it not? Stop that, monsieur. Mit is jelent, hogy mindegy, a bomban nagyon Borzasztó. sok volt. Stop holding your breath at once. A bomba tönkretett Has it az egész. occurred to you that he may be dead, Moo? Oui, monsieur. But I prefer to look on the bright side. Besides, I recall a case where the killer escaped by feigning death. Meghalt az az ember. However, in this case, the man is quite dead. Clearly, the killer knew of his presence and... How many times have I warned you about premature extrapolation? All we know is that he is dead. It seemed reasonable to assume... A great detective assumes nothing. Take Maigret, for instance. But he was a fictitious character, monsieur. Why? He was no more real than Poirot or Tete. That's different, Moo. They were comedy Belgians. Anyway, it is unlikely that even you will learn much from talking to the dead. Examine the girl and take her statement, if you can. Hallgatsa ki a csajt, azt mondta neki, a pultos lány. A kávézónak a pultosát. Et maintenant, to business. Mergás. Nem, hát ő nyomozó, és most ki akarja. Your name, please? George Stobart. I'm from California. Ah, George Stobart, igen, és Kaliforniából. And what brings you to Paris, Monsieur Stobart? Travel. I'm touring Europe. You chose well. The city is most beautiful at this Ebben az time of időben year, ez a no? város a Yeah, legszebb a I város. guess so. Apart from the bomb Kivéve a blast. robbanásokat, Were you ugye in a the vicinity of the kávézókban cafe mondják, at the ezt time of the viccesen hozzá explosion? közösen. Yeah, I was sitting out on the sidewalk. I Igen, was lucky I wasn't kint killed. voltam. The inspector passed over my remark with no reaction. Did you see the deceased enter the cafe? Látta bemenni a gyanúsítottat, vagy a halottat? A deceased az a halott. Akkor Akkor igen. nem láttuk bemenni. Nem. Ja, de láttuk, mert mi történt? Beleütközött a pincérnőbe. Igen, úgyhogy igen, yes. A Yes, I did. felfoghatott volt. Was he alone? Egyedül volt? Yeah. And did he say anything to you? Mondott No, bármit magának? he was more interested in the waitress. Nem, ő el volt foglalva a pincér kisasszonnyal. Did you see anyone else in the Látott cafe? mást a kávézóban? És igen. Most bohóc. említhetjük a bohócot, vagy mondhatjuk, hogy hazudhatjuk azt, hogy nem láttunk semmit. Nem látom sem. Említsd a Yeah, bohócot. there was a guy dressed as a clown. Volt egy He was srác, carrying an accordion. An accordion?
És volt egy Bon, akkordion, az a the harmonika. picture is forming in my mind, Ó, and it is látom a not a képet pretty magam előtt, one. és nem túl szép. Is the girl all right, Moo? Jól van a nő? She'll leave. She confirms the American statement. A clown with an accordion, no doubt an elaborate and eccentric disguise. Very well. Eh Rendben. bien, I have heard enough. What do you mean? Hallottam eleget. I am satisfied that you know nothing. You may Hogy leave. nem tud semmit. I hope this little incident does not spoil the rest of your vacation. És What about reméljük, my hogy ez a kis personal incidens nem zavarja Can't meg you at a least give me some advice? lokálfolyanak a többi What részét. can I say? Mit mondhatok? Stay alert and look out for suspicious Mondjuk el, hogy characters. Horvátországban kávézunk, és And körülbelül don't cross the kávézunk. road until the little man shows green. Great advice. I honestly believe you are in no Azt hiszem danger, monsieur. őszintén, hogy maga nincs. Should you remember anything of importance, please Hogyha contact bármi me. fontosra emlékezne, My akkor kérem, card. keressen föl itt a kártyám, és odaadja neki a névjegykártyáját a nyomozó. Mert ő a valódi nyomozó, mi csak Thanks. turisták vagyunk. That is all. You may go. Mehet. There's not much to go on, monsieur. On the surface, no. But what lurks inside the subconscious? Subconscious, az a If the tudatalatti door can only be van, opened. Are you serious, monsieur? I thought your interest in psychic detection was purely academic. Academic? You are about to witness a scientific breakthrough. Ez nagyon okosnak akarja hinni magát ez a zsaru, és olyan ilpos fogalmaz, rossz hallgatni. Na és akkor itt van a főhős, másik főhős, illetve segítője. The girl presented a confident but sullen mask to the world, an expression more suited to the face of a delinquent youth. Excuse me, mademoiselle? Megállíthatod ezt a fényképészt, ezt a lányt, mit akar itt. Hi, my name's George Stobart. Oh, an American by the sound of it. Yeah, that's right, on holiday in Paris. Some holiday, huh? You were here when the bomb went off? Sure was. Sat right out front of the cafe. Did you notice a middle-aged man, maybe 60, with an hat and overcoat? I couldn't believe it. She hadn't even asked how I was feeling. Yeah, he went inside just before the bomb exploded. You weren't related to him, were you? Oh no, nothing like that. I am Nicole Collard from La Liberté. What's that, some kind of nightclub? No, it is a newspaper. You're a reporter? I'm a freelance photojournalist. Say, you can interview me about the bombing. You know, an eyewitness account. Minutes after the outrage that shook the whole of Paris. You know, real-life drama, human interest, that kind of stuff. I'll just stick to the facts, thank you. Did you see who planted the bomb? I know it sounds crazy, but he was dressed like a clown. Oh God, it's him again. Igen, ő a Nikola nő, a George főhős. Mi volt a kérdés, nem? Hát igazából nem kérdezem, csak úgy mondjuk, hogy a bohóc ültet el a bombát, és akkor mondja a csaj, hogy ó, megint ő. És most feljogta ezeket. Akkor mondja meg. Szóval az exit... Have you met the clown before? It's a long story. I have plenty of time. Ez egy nagyon hosszú sztori. Ó, rengeteg időm van. Nekem viszont nincs. Who's the guy you were supposed to meet? His name was Planter. I didn't know him, but he called me last night. He said he had a story which would interest me. He asked me to meet him at the cafe. I guess I'll never know what he wanted to tell me. Not unless you have Rosso's gift for psychic interrogation. You speak very good English for a French girl. Thanks. You speak very good English for an American. Do you know a police officer called Rosso? Rosso? Our paths have a knack of crossing. If I didn't know better, I'd say it was deliberate. Have you seen Rosso? Is he here? He's inside, attempting to question a witness with his psychic powers. That guy is weird. Yeah. Ugyanazt nem nézik, ugyanazt. Why won't you tell me about this clown? Why do you want to get involved? Because he almost killed me. Isn't that reason enough? I guess so. Listen, I'll give you my phone number. You help me with my story and I'll let you in on what I know. And let's get one thing straight right now. This is strictly business.
Okay, it's a deal. I have to go develop these pictures. À bientôt, monsieur. Fine, I'll see you soon. See you soon, tehát hogy találkozunk meg később, ennyi volt. A Nikolnak is lelép, mert ő mennyit szereztünk. The sergeant was a scrawny man in his 50s who resembled a constipated chicken. Constipated chicken was Excuse me, Sergeant. You are the inspector. Go on, monsieur. I really did see the clown. He ran into the alley across Most the street. Did you follow him? That's your job, not mine. An armed chase through the streets of Paris? That's not our style, monsieur. Inspector Rousseau may be unorthodox, but he's not crazy. How did you and Rosso arrive at the scene of the explosion so quickly? You arrived within minutes. Was it a tip-off? Inspector Rosso's sources are a perpetual mystery to me, monsieur. There are some who say he has made a pact with the devil. And what do you think? I think he is the Nyomozóról devil. beszélnek, hogy ő lepaktált az ördöggel, de inkább úgy gondolja... What is Rosso doing with that girl? He is giving her the once-over, as you Americans say. Huh? Once he gets his teeth into a case, nothing will shake him off. Was he serious about all that psycho-detective stuff? Of course. Inspector Rosso is a pioneer and a visionary. His revolutionary methods, once perfected, may change the face of law enforcement forever. I can't see it taking off in L.A. Look, Sergeant, the inspector gave me his card. Yes, monsieur. He wants you to advise him if you have any information concerning this case. Well, I'd be glad to talk with him, but I don't want him working his psycho weirdness on me. Ah, no, monsieur. You're confusing the science of parapsychology with witchcraft. Oh, yeah? What's the difference? We don't do sacrifices. I was one of the last people to see the victim alive, Sergeant. Does that worry you? Yes, it does. I feel I owe it to him to find his killer. That is best left to the authorities, monsieur. Did he speak to you? Tell you anything? No, he just grinned and nodded. Don't let it trouble you, monsieur. Go on and try to forget. Jó. See you later, Sergeant. Később beszélünk. Őrmester egyébként, a Sergeant asszony. Na most megint, most ha bizottól. Megvizsgálta mindent a helyszínen? Ezeket így mind. Hát ezek ugyanazok. Gondolom, attól, hogy bementünk, az nem változtat. Hát igen, de van, hogy változik. Hát igen, de annak van. Valami logikus. Gondolom, hogy nem váltam az esernyő. Mi nem bementünk. És kettőfele is lehet menni. Ja, nem itt, ezentől. Szóval nem, ide megyek be. Sikától. Manhole Arra cover. szart fel, nem a pukut. Biztos szerint. Nem, biztos nem arra szart fel a bolt, ezért muszáj utána nézni. Drain. Igen, megvizsgáltuk. I took a deep breath and prepared to climb the drain pipe. I Az guess the nem clown működik. hadn't escaped over the rooftops. Ezen biztos nem menekült el a bolt. The drain pipe hung limp and useless. Használhatatlan. The window was protected by stout-looking iron bars. A ablakon sem mehetett el, mert acél van rajta az ablakon, ez az acélrás, mint is nálunk. Ja, inte. I examined the boxes closely. They were damp and smelly and decidedly empty. Üdösek és koszosak. It was a stack of cardboard boxes which had once contained bottles of wine. Úgy érzem, hogy volt egy olyan doboz, amiben pia volt, piás üveg. It was a battered old trash can. Tessék? Igen, ilyen nyomozás, igen. Nyomozást kell végeznünk, de egy ilyen nagyon kedves, aranyos, ilyen rajzos stílusú. De ilyen mese. Olyan, mint egy mese. It was a battered old trash can. Mindegyik kukában ugyanaz van. Gondolom az a... Ez a csatornában mehetett. az utoljára. Oké.
It was a plastic crate. There was nothing of interest. Na, akkor már csak ez maradt. It was an iron cover concealing the entrance to a drain or sewer. Erre? Ja, vagy erre? Mert itt már vége van a... Erre nem lehet menni, mert csak szemét van. Az utca vége van. I tried to lift the cover with my fingers, but couldn't gain any leverage. De nem tud, egyszerűen nincsen hozzá eszköze, mert kézzel nem tudja. Lehet, hogy majd kellett közterülni. Nem emlékszem egyébként, tehát én úgy játszok vele, hogy csak egy-egy kép van benne. Nem emlékszem, hogy mit kell csinálni. Egy részre emlékszem, hogy majd kulcsot kell The muscular szakkalnom, képzeld workman wore a morose expression, like a silent warning to leave him to get on with his job. The muscular workman wore a morose expression, like a silent warning to leave him to get on with his job. Hagyjuk végén ezt. Igen. Én most még beszélek vele, idegesítem egy kicsit. Hi, can you spare a few minutes? I thought you'd been arrested. No, it was a misunderstanding. When he pulled that gun, I thought that was it. Those automatics were quite a punch, you know? He made a mistake. He thought I was a terrorist. You? A terrorist? Ha! He was only doing his duty, I guess. Csak csinálta a munkáját, végezte a kötelességét. Oh-ho! Did you see a clown come by this way? A clown? Like in a circus? Yeah, with makeup and a big red nose. Oh, those guys are funny, aren't they? Not in my experience. I love the circus, especially the horses. You haven't answered my question. Have you seen a clown? You think I've got time to watch everyone who passes by? Some of us have to work for a living. Oh, hagyjuk. Did you see an old guy with a briefcase? Wait, silly old coot. Do you know what he said to me? Work fascinates me, he says. I could watch it all day. Scared beat. I could have knocked his block off. Take a look at this. You told me you weren't a cop. Don't shout about it. I'm working undercover. Who are you looking for? That's confidential. I gotta go. Don't let me keep you. It was a tent made out of plastic sheeting. There was nothing inside the tent except a large toolbox. It was a battered metal toolbox. Hey, stop that! Get away from there! What do you think you're doing? I was admiring your toolbox. Are we? Had a good look, have you? I'm warning you, if you touch it, I'll crack your neck. Okay, I get your point. It was a huge and weighty-looking engineer's telephone. Viszont ő, az öreg munkás nem engedi, hogy hozzányúljunk a szerszámaihoz. Úgyhogy ki kell találni valamit, és ez a játék. Sorry. Itt ez a játék, és ahhoz, hogy kitaláld, hogy hogyan csalod el. Körbe kell még nézni itt a helyszíneken, és ki kell találni valamit, hogy az öreget onnan eltávolítsuk, csak arra a 10 másodpercet, amíg kölcsönvesszük a szerszámot. The door was securely locked. Tovább nem tudjuk még semmivel. Az a macska kellett volna. Elkapom. Pá! A pályt, az sok hely van. Ó, Isten. Mehetsz más helyszínekre. De ez így nem tudok. Szóval ez voltam, itt vagyok. A kávézónál. Kávézónál. Most van. Igen, de ez oda nem tudok ezek. Ha van a rendőrség, akkor van a... Szóval csak mi az a rendőrséget tudok menni, meg a kávézó. Szóval a rendőrség. A kávézó az nem történik. Mert most voltunk ott, szóval. Ez a lényeg.
The policeman was not much older than me. His face wore an expression of intense concentration. Excuse me. Not so fast. I'd like your personal details, please. Huh? What for? In the event of an accident. It would help us to know where to send the body. Look, is this really necessary? I came in here to talk to Rosso. Why did you not say? Have you had any reports concerning a suspicious clown? Why, yes. There was a fracas only this morning. 3 arrests for public disorder. And you say there was a clown involved? A clown and a particularly offensive piece of sculpture with balloons. Are you in any way involved with the reprobate, monsieur? No, not me. És te szemtanúja vagy, hogy a Rozinak eltűnik a piros ceruzája. És ki akarod deríteni, hogy kitüntette el a piros ceruzáját. Akkor a piros ceruzáról fogsz kérdezősködni. Oda mész a Misihez, látod a piros ceruzát? És akkor azt mondja, hogy nem, igen, akkor úgy mész tovább. Oda mész a Bennyhez, May I see Inspector Rosso? He is not here. But do you wish to leave a message for him? I have a choice of blue or black pen. I'd recommend the blue for a less formal communication. I'd prefer to talk to him in person. As you wish, monsieur. De lesz itt majd más is. Tovább gördül a történet. Do you know anything about Rosso's psychic techniques? I cannot comment on my superior's methods. All I will say is that Inspector Rosso has an impressive record. He's a good detective? One of the best. He's a man of honor, with a fine sense of beauty. You wouldn't say he was a screwball? Not to his face, monsieur. Ebben ez a szórakoztató. Is Sergeant Moo available? What? You want to speak to him? Yes, please. I cannot recall the last time someone asked to speak to Moo. No one ever speaks to him. Not even his kids. Eh bien. He's not here, monsieur. He is with Inspector Rosso, like Laurel and Keaton. No, monsieur? Hardy. Oliver Norville Hardy. Hazudott a nevéről? Take a look at this. Inspector Rosso's personal card. Where did you get this? He gave it to me. Why? I think he was impressed with my powers of observation. He asked me to contact you if I had any information. I see. You are a grass. Thanks for your help, officer. Mi ez az alla? Az visszalépés jelent a következő menübe. Beszélgetés menüjében. Most csak a kártya vannak. Kifaggattuk, és ilyenkor eltűnnek az opciók, és már csak a kártyát lehet újra és újra mutogatni neki, de az nem történik semmi. It was a public telephone. Ez egy közönséges telefon. It was a public telephone. Közönséges utcai telefon. Nicole Igen, ott van Nicole Collárnak a fényképészműnek, tudod, a másik főszereplő, mellékszereplőnek a telefonszáma. Őt fölhívhatjuk, azt hiszem, bármikor. Oké, csak felhív. Mindig elsítem egy kicsit. Oh, hi. It's George Stobart, the American at the cafe. You said to call if I could help. Have you any news for me? Well, I haven't had a lot of luck. You found nothing? No. Look, I'm very busy right now. Call me if you have any news, okay? Oh, yeah, I guess. Adieu, monsieur. Yeah, see ya. Hát akkor így. Igen, mert ez most oké, hogy ide lehet jönni, de itt most nincs. Valószínűleg nem megy visszába, előrébb a történet. Vissza kell menni a kávézóhoz, és ott kell okoskodni valamit. Akkor meg kell szedni öcsitől. Ja, és van, amikor egy pixelen van egy nagyon adott, egy alapvető dolog. Például ilyen közel-keleten egy árusnál az asztalán a sok cucc között nem találtam meg valamit, és ott elakadtunk a rászpival, mit tudom, 2 órára.
The muscular workman wore a morose expression, like a silent Ja, warning ezt to leave him to get on with mindig his összekeverem job. az examen megint tőle. De miért csináljuk csak azt, hogy Hát dolgozik. Imitálja, hogy dolgozik, hogy veri szét Hey, a you! betont. What do you want now? Mit akarnál megint? Hoppa. Adja What's ide in az the utca. toolbox? What's in the toolbox? As if you didn't know. What's the big deal about tools, anyhow? They're cool. Tools are civilization. You don't say. That's right. Tools are what distinguish us from other animals. Who are you calling an animal? I've met your sort before. Looking down your nose at me because I'm working class, eh? I've a good mind to knock your block off. I gotta go. Hát, Don't akkor let lehet me ki, keep you. Na, most ne foglalkozz velem, még egyszer. Hey, what did I tell you? Mit mondta magának? Menjen onnan Don't el. touch. Okay already. Oké, öreg, nyugi. Vedd szét csak a beton. Egy szép francia utcakövet. Hát nem javítják ezt meg egyből. The blast had blown out the glass, leaving a gaping hole. I examined the jagged glass remaining in the window. It was broken, all right. Megjelöl a történet. Meg kell fejtenünk, ahhoz, hogy tovább gördüljön a történet, ezt meg kell fejtenünk most ezt a szituációt. A csatornába be kell jutni. Most oda-vissza fogom majd próbálszolni, amíg rá nem jövünk, hogy mi a megoldás. Valamit adni kéne a munkásnak, vagy valahogy el kellene figyelni. Nem lehet egy üveget eldobni ott, vagy valami ezt, hogy földani. Hogy elcserélni piára. Az a dobozzal nem tudsz csinálni valamit. There was nothing of interest. Semmi érdekes nincs ezt mondani. Ebben volt a macska. Nem, mert visszajött. Hát, ha macska még egyszer. I'd had it with sticking my nose into French trash cans. Nem akarom az óromat beledugdosni ezekbe a... És ebbe? Ez szarnak néz ki? Nézd meg, ebbe belenéz. It smelled like someone had dumped a truckload of fish in a locker room on a hot summer afternoon. Jó. Nézgetem, de a csávó nem biztos, hogy meg akarja nézni mindegyiket. Semmi. Nézzük meg abban, amelyikből kimutattam át. Azt nem akarja kinyitni. Mert olyan nem megy le. Hát I examined the rámehetett, de boxes aztán ott dumál, closely. hogy ő nem They were akar. damp and smelly and decidedly empty. Vagy nem, megpróbáljuk megint. I'd had it with sticking my nose into French trash cans. Azt mondja, hogy nem akarja óránt beledugdosni a francia kukákba. Hogy őszinte legyen. De az a rács, az mi lehet, ez a dobozos rács? Csak egy doboz. Ez készen. Egy nincs sem. It was a plastic crate. Plastik. Akkor ez ilyen üvegtartó, rekesz, akkor az rekesz. Mire? Jó, akkor vizsgáljuk meg még egyszer az umbrellát. The umbrella had protected me from the bomb blast, but it was of no use to me now. Ó, de nem tudom, mert a csávó ott áll, itt áll csávó, azt nem enged beszélni. De majd mindjárt megtom. Akkor lehet, hogy el kell küldeni a rendőrt. Valami azutságban. I contemplated crawling under the umbrella and pretending none of this had ever happened. Azt így gyakran a gószok gyorsan, nem kell menni, ezek kell mindennyian. I considered straightening the table, but I figured it best not to disturb the evidence. Nem akarod az asztalhoz nyúlni szegény. Szóval beengedsz Excuse me, kávézni. Sergeant. Please go away, monsieur. Húzzon el innen, azt mondja. I know the identity of the dead guy. His name was Plantar. Is that so? You knew Ja, him, most did you? elmondjuk neki, hogy No, megtudod, but mikor We'll know volt, everything there is to tudják, know ahol about van. him soon enough. I'm trying to be helpful here. The best way you can help us is to go home, Akkor monsieur. szép a legtöbbet, hogyha hazahúz. See you later, Sergeant.
És hoppá, hogyha rúgom, azt elbemegyek. Hoppá, nem neki egyet. Jó, helyén. Hát ez nem így műkszik, hogy mondom, hogy rúgjam, mert ez csak sétál, azt néződik ez a... Éligesítenek még a csíny. Ha már nincs eleged belőle. Hey, you! What do you want now? Ja, nem tudom bohócózni. Look, I know you're busy, but surely you'd have noticed a clown. I told you already. I didn't see a thing. He was wearing multicolored baggy trousers and makeup. He'd be a poor sort of clown if he didn't. Did you recognize the old man? No. Should I have done? Was he a celebrity? No, but I guess he is now. His name was Plantar. What? He's dead then? Yeah. That's too bad. Now I wish I hadn't told him what I did. If only I could turn back the clock. If only I'd been more tolerant. Regret and remorse are strange emotions. They really bring out the hammiest actors in people. Na, Jim, kérlek, amán ide a What kind cuccokat. of tools do you keep in your box? Huh? You really are interested in tools? Sure, like I said, tools are... Yeah, civilization. So you keep saying. So, are you gonna show them Most to me? idegesít, mint Am csávok I? hátfáj. Why you? Oh, come on. Just a little peek. I got work to do. Find someone else to bother. Listen, I have to find that clown. He's a killer. Why would I want to help the cops? Community spirit. Together we can combat crime and stuff. How do you know this guy's a killer? Did you see him in action? Didn't you hear the explosion? The cafe was blown up. The clown killed the old man? That's right. Blew him up with a bomb concealed in his squeeze box. Merde. But why did he go to the bother of dressing up like a clown? Who can unravel the tangled logic of a killer's mind? I guess it's some deep-seated psychological need. Or just plain showmanship. Jó. I gotta go. Don't let me keep you. Utána néztél, vagy... Newspapers? Hogy? Már mondtam, hogy nézd meg a newspapert, de nem nézted meg. Ezt mondtam, hogy itt The a leading pixel article referred to számítán. the visit of a Nobel Prize winner from some unpronounceable Eastern European state. That was the only news story. The rest was rumor, gossip, and sensationalism. Then I noticed the writing at the foot Találtunk of ott the egy page. újságot. It read Salah ad-Din, 1345. Szalazunk. Igen, elolvassa. És most visszaballagok a... Visszaballagok a munkásemberhez. Meg kell a szerszáma. Hey, you! Hé, What do boca. you want now? Mit akarsz megint? Itt az Would you like újság. to read my newspaper? Elolvasod az újságomat? Tessék. I haven't got time to read that. Nincsen Can't időm you see erre. I'm busy? Nem látod, hogy You could read it on your elfoglaltolok? lunch break. 10 De a minutes is all I get. kajászünetedben el And fog if my olvasni. boss on his way, I 10 wouldn't percen get van that. összesen. He'd have me on a drip, so I didn't have to stop to eat. Oh, take the newspaper and quit complaining. Ne, már. Panaszkodj annyit, vidd az újságot, aztán csá. Ah, look at this. Damn bleeding out Itt is a liberals. liberálisokat szidják már. Save the 30 évvel ezelőtt dolphins. a liberálisokat Catch them szidták. and eat them, I say. All that fuss over a bunch of fish. Nah, that's more like it. Look at the size of those. Like champagne bottle corks, no? Ah, what's this? Saladin running in the Prix de l'Arc de Triomphe. It's a racehorse? A horse? A legend. Bucephalus reborn, mon ami. Like a streak of lightning she is. Jó híreket olvasott az újságban egy lóról például, aki nyert. Do me a favor, won't you? Keep an eye on my horse. Azt mondja, tesz nekem egy szívetséget, vigyázz a lukra, amit What about ástam. your toolbox? Stop it. Help yourself. Na, azt mondja, míg a
toolboxot se kell ellopni, mert mondta, hogy nyugodtan csináljon vele, amit akar. Hogyha használhatja. Mind az én érdemem, ezt minden én csinálom. Én jöttem el. I'd found just what I Na, wanted. megvan, A tool for és most lifting már föl tudjuk manhole nyitni a covers. csatornafedelet. Úgyhogy futás is oda. Csatornafedőhöz. Elraktuk, csak most ez nem egy olyan játék, amiben minden látszik a kezébe. A zsebben van. Nem a kezében van Gálisző. Belső The cover zsebében was van. too az heavy kész. and awkward to lift with my bare hands. Ja, inventor. Szúr. Szúró. Csatornanyitó kar. Látod, ott volt a belső zsebében. Ennyi, apa megoldotta. Mindent I én lifted the csináltam. cover to reveal Én what csináltam. seemed like the Látom, entrance to a A Milán nem sewer. nézte meg az újságpapírt, így mondtam, hogy ez egy bizonyíték lehet. És most nem megyünk a csatornába. Da-da-da-da. Da-da-da-da. Úristen, és ott mi van? Egy vörös labda. Pontosan, leesett a As I bohócolóra. picked up the plastic ball, Plastic ball, I realized it was it was intended to be worn. worn. Ez használt lehet. It was the clown's red Ez a nose. bohócnak a vörös orra. Bizonyíték. Ennyi. Még egy bizonyíték, Luca? Látod, csak apának kell kézbe venni a kontrollert. I scooped up the sodden tissue. It was So cold that and dish- greasy. Cold, Like greasy, like breakfast breakfast leftovers. leftovers. Valami szövetdarabot talált. Ott van még valami. És még valamilyen anyag. Ez mind szerintem a bohóc. I took hold of the scrap of material and unsnagged it from the spike. Levette alól a hegyről, és most megvizsgáljuk azt a korlátot. Nincs semmi. The railing was put there for a simple reason, to stop people getting past. It worked. Fölmászhatunk itt. Oda mehetett a bohóc vajon? Nagyon izgalmas. Ez egy hotel. Hold it right there. Hé, várjon már So maga, right. patkány. I knew you'd come back. And now I've got you. Tudtam, hogy What are you visszajön. talking about? Miről beszél? You're Visszajönni? trespassing. Come out Maga of there. trespasser. Immediately. That's what I'm trying Másszon ki to onnan do. azonnal. Give me your hand. Ezt próbálok, adjon ide a kezét. You won't catch me with tricks like that. Nem fog megfogni ezekkel az ócska trükkökkel. Másszon csak ki onnan. Keep your distance, monsieur. Hé, tartsa a Okay, távolságot, okay. monszenyő. Now, what were you looking for? Mit akar? Telefonálni akarok. A telephone. I need to make an Need to make urgent an call. urgent call. There is no Szükség van egy telephone nagyon here. sürgős hívatra. I want to know what you were doing De mit in akart ott a this csatornában? sewer. Didn't you hear the explosion? Nem hallotta a In the robbanást? sewer? A csatornában? A deadly cocktail of combustible gases and chemicals. Valószínűleg Most a likely. vegyszerek No, at the összekeveredtek a cafe. csatornában. Nem, a A deadly kávézóban. cocktail of accordion music and villainy. Most definitely. What? The cafe? Fölrobbant a Blown up? kávézó? Mon Dieu. Mon Dieu, That is that's awful. awful. Did you say accordion music? Yeah, that fiend had no mercy. He was disguised as a clown. By the time the bomb went off, he'd run to the sewer and made his escape. Azt hiszem, hogy úgy menekült Again, meg a csatornán The man keresztül. I chased. Do you think that man and the clown are Hát de, mert a csávó már one and látta. the same? Well, yes, Csak it már had átöltözve. crossed my mind. That still does not explain what you are doing down the sewer. Ez olyan munkás All I know, a hotelben, you mint are volt az a in csáv, az a need kopasz within. Oh Horvátországban. no, I'm just a Mindig így tourist. az órával így csinál. Most Kopasz, tourists are tudod. content with the Eiffel Tower. The Ő Louvre a or the Pigalle. dolgozója a I hotelnek. didn't realize my waste pipes were such
an attraction. Hú, sok dolog. Mindenről lehet Olyan kérdezni. Szabolcs, Tell me Még about the egyszer man you bocs. apprehended. Ja, beszél arról a What is csávról, there akit to látod. tell? He was a typical criminal type. Just like Just you. Ő like olyan you. tipikus bűnözőnek nézett ki, mint maga. Does the name Plantar mean anything to you? Plantard No, he neve doesn't. mond már mit magának? Who is Nem. he? Ki ő? The man who was killed in the cafe. Az ember, akit I'm gonna megöltek find a the guy kávézóban. responsible. I'll Meg find akarom it. találni az okot Even if rá. it means following him down every sewer in every city in Még Europe. akkor is, hogyha minden Ah, csatornában you need végig kell some másznom. sensible boots. You won't get Akkor- far in those stupid Sensible sneakers. Sneakers. akkor is sem... Do you know Ez the a waitress at the pincérnő. cafe? Ismeri a pincérnőt a She's kávézóban? hurt, is she? No, Megsérült? she's fine. Nem, ő rendben van. Decadence. Ő A Istennek poor hála. girl like her isn't safe with the likes of you roaming the streets. Úristen, ez Can't you teljesen understand? bűnözőnek I'm not a néz minket. gangster. I'm an Olyan American megjegyzéseket tourist. tesz ránk, amiért már föl lehetne jelenteni That's what you manapság. say. Jó, a táska, az milyen Was the táska? guy you saw carrying a briefcase? I didn't Ja, tényleg, amit notice. ellopott. Now are you going to leave? De jobban Or do tudod, I have to mint call the milyen. police? Ez hogy lehet, Luca? Te elmensz nyomozónak. Hallod? Hogy lehet? Tényleg ellopta a Perhaps you'd like to táskáját take a a look at my plantárnak. card? Eszembe se jutott. Kicserélte a bombára. Ugye? Igen. Mm-hmm. Ez What is fantasztikus. this? Inspector Consider. Augustin Rousseau? What does that say? Hominoid division? A homicide. I think the ink's smudged. Egy tovább jutunk, és akkor... Then you are not a tourist. No. Okay, I'm not. I lied to you. And I'm sorry. Don't apologize, monsieur. Te You know, fogadtusol, I had a feeling there was something different about you. akkor It is your posture, your poise. Oh, yes. Hol There is kol? no mistaking the Hol kol? bearing of a disciplined man. And I should know. I was in the army, you know. When I was your age, I was fighting for my life in the African desert. How can I help you, Inspector? Let's start over from the beginning and tell it just like it was. This is what I used to open the manhole cover. I am one just the same as that, monsieur. I will fetch it if you like. No, don't bother. Oh, it is no bother, monsieur. Nah, forget it. Just trying to be helpful, monsieur. most mindenre... Take a look at this false nose. Aha, that looks like a clown's nose to me. Precisely. He must have dropped it in his panic. Unless Eldobhatta a he pánikba. wanted you to Ha find csak nem direkt, Why would he want to do akkor that? maga to megtalálja. put you off the scent. Hát, hogy elterelje magára a figyelmet. What does this tissue mean to you? Mit mond Nothing, magának monsieur. ez? It's Ez egy disgusting. gusztustalan What on kapuzsak. earth possessed you to show it to me? Hát de Someone ez had rajta emptied van a their bócnak nostrils a into it. sminkje. Ugye letörölte a sminkje, a bócot. Does this piece of material mean anything to Ez you? mond magának van? That is the same cloth as the jacket Ez I found. abból a ruhából I valamit recognize találtam. that pattern anywhere. Ismerem a skót mintát. Opa, opa. Akkor kérdezz csak Now, valamit. about the jacket you found. Do you have it here? Itt No, van monsieur. magánál. One of the sleeves was badly torn, so I sent it for Elküldtem repair. Szabókhoz, mert nagyon meg volt Pity, sérülve. because otherwise it was a fine piece of Tényleg erre quality emlékszem, tailor. hogy el kell menni It majd had the a tailor's name Szabókhoz. inside on the label. Ugye azt mondta, Tell me about the man you apprehended. Oh, he was a mean one, monsieur. He grabbed me in an armlock. His face suddenly next to mine. His grip was like iron, but he did not know what he was up against. Oh no, mondom. he made a big mistake when he took on one of the desert hyenas. Yes, I get the picture. Where did you send the jacket? I gave it to an itinerant Romani seamstress. Just my luck. Jó, akkor oda kell menni, valószínűleg megjelent a Was there férfi. anything in the jacket pockets? Volt bármi a Not zsebében? a sou. Not a You know sou. what I think? Do tell me. Mondja. He changed out of the clown suit and cunningly disguised himself Ő as mindig arra an gyanakszik, hogy újra ordinary person. tettes. Hogy mi öltöztünk át a Looks csatornában. like I'm up against a Érted? mastermind. Azon hülye. Ez a csávó. Itt Does the mindenki name rendőrt Plantar játszik, mean meg anything to nyomozót. you? No, it doesn't.
Do you know the waitress at the cafe? So you don't want to hear about my experiences in the Ne. desert? I Nem érdekel. make this country what it is Nem today. akarjuk a háborús I'm sure történetét you did, meghallgatni, but Nani? give me a little short of time. Hagyjál a háborús történeteiddel, csak. Do you know the waitress at the cafe? You can't suspect her, surely. Just answer the Mi question, most megyünk a please. Szabóhoz, Yes. mert az a szövetdarab, I amit know. talált, Quite well. annak az you egy, would say. ez egy ingből She van, came to work at és the ezt az cafe inget megtalálta ez a 7 months ago. hotel, I look forward a all dolgozója. week to the Érted? relief she gives me És when elküldte she egy visits. Szabóhoz. És Really? nekünk most oda a Szabóhoz So kellene. you'd miss her if she wasn't there. Hát, hogy megvizsgáljuk azt a Ben kabátot, oui. hogy mit azt Who az else would inget. I find to cut Azt a my hírkockás toenails? inget. Hogy valamit jártál. Hát Was azt the a guy you búzt, saw azt carrying a a briefcase? tettes vagy talán. Why, yes, he was. Clutched in his arms like a baby. Érted? That belonged to his És lehet, hogy victim. van benne egy nyom, ami Oh, elvezet what a do you think bóznak was in it? Drums, stolen jewels. a nyomába. I don't know, Érted? but the killer thought it was worth a man's life. Nothing is worth that, monsieur. Hát nem csak készült, fölrobbantotta a kávézót. I have to be going. Azon kívül is Good luck, készül valami. Inspector. I hope you catch that killer soon. Na, I'll let you reméljük, hogy out. elkapja a gyilkost hamarosan, és most tudunk leengedni. I hope you find your man, Inspector. Remélem So do megtalál I. az emberét. Most már miért nyomozolnak ki? Megbarátkoztatok? Van, behozottuk az izőt. Nyomunk egy nyomozó. Ugyanitt vagyunk, na? Köszönöm. Mit mutat a térkép? Az el kell menni arra lyukhoz, egy vízhez. A Szabóhoz. Mert szerintem a Szabót már mutatja. A Szabóhoz. Igen, tőle al kell menni, és víz. Nincs. Most még nincs itt a Szabó. Nincs. Mit azok a kicsit? Még nincs itt a Szabó. Na jó, mindegy, majd akkor ezt holnap folytatjuk. Miért? Mert már nagyon késő.